Hello abashoramari, nizere ko mumeze neza, nizere ko amafaranga ari kuboneka nk'ibisanzwe. Nubwo kuhiga amafaranga atari ikintu cyoroshye, ntago ari ikintu cyoroshye, gusa mugomba guhatana byanga byakunda mukayabona, tukayabona kugira ngo dukomeze kubaho neza, kuko nibyo duharanira, kuko nibyo twifuza. Uyu munsi rero bazaniye ibintu bine ugomba kwirinda mu gihe uri gukora trading, mu gihe ugiye gutangira trading, mu gihe wamenye gukora analize ushaka gucuruza cryptocurrency cyangwa na Forex trading, hose birakora. Ibi ni ibintu bine ugomba kwirinda mu gihe we ugiye gukora trading runaka, aya Forex cyangwa futures trading, kugira ngo bitakushyira mu bihombo cyangwa bikagira ingaruka zikomeye kuri trading ugiye gukora, ku bucuruzi ugiye gukora, kuri order ugiye gukora. Ikintu cya mbere rero ugomba kwirinda, ugomba gutangirana umwaka uzi neza ko ugomba kukirinda, ni ugucuruza igihe ukeneye amafaranga. Wicuruza igihe cyose ukeneye amafaranga. Iki ni ikintu gitangaje kuko ushobora kuvuga uti nubundi kinjyana mu gucuruza, kinjyana mu gushaka amafaranga nuko nkeneye ayo mafaranga. Ariko aha biratandukanye. Ikintu nshaka kuvuga ni cya gihe uba ukeneye amafaranga byihutirwa. Nk'urugero, wenda ukeneye amafaranga yo kwishyura boss, wenda nyiri inzu landlord, ukeneye amafaranga yo kwishyura umuntu wenda ubereyemo ideni, ukeneye amafaranga yo kwishyura wenda yo kugurira umushuti wawe impano, ukeneye amafaranga byihutirwa, wenda wa trade runaka wahombye, waguye muri loss, none ushaka gukavaringa icyo kihombo. Urumva ko ukeneye amafaranga byihutirwa. Igihe rero uri muri iyo situation, ntuzacuruze, uzirinde ikintu cyose kijyanye no gucuruza, kubera ko uzafata decision nabi mu gihe uri gucuruza. Ucuruze ahantu hose, niba bizamutse uhite utekereza amafaranga ukeneye, uhite winjira muri position, usange mu kanya biramanutse, utekereza ya mafaranga ukeneye, uhite winjira muri position, usange kwinjira muri position uri kujyamo utabitekerejeho, utanarije, usange ntabwo uri gutegereza igihe cyanya cyo, kubera ko ukeneye, ufite ishyushyu ryo gukorera amafaranga cyane kugira ngo ubone ayo mafaranga ukeneye. Ugasanga aho kugira ngo wunguke, uri kujya mu bihombo n'ibyo wumva utradinga wihorera, cyangwa revenge trading, aho wenda niba wahombye mu kanya kashize ukaba wumva ushaka gutradinga kugira ngo ukavaringe cya gihombo wahoze urimo. Niba rero ukeneye amafaranga cyane, uzirinde gucuruza uwo munsi. Ikintu cya kabiri ugomba kwirinda muri trade zawe, igihe uzaba ugiye gukora trading muri uyu mwaka tugiye kujyamo 2023, ni ugukora order irakubuza amahoro. Wikora order irakubuza amahoro, ya order uba wapresinze ariko ugasanga aho wicaye uri kubuyabuya, ushaka kurebaho, ugasanga nta mahoro ufite, wajya ahantu runaka ukumva ushaka kureba aho bigeze. Iyo trade wiyikora kuko ntabwo izatuma utatuza mu mutwe, izatuma ubura amahoro. Iyo trade rero wavuga ngo ni iyihe? Trade yo kukubuza amahoro ni ya trade ukora wariskinze amafaranga menshi. Yo ni ya mbere. Ugasanga wenda niba ufiteho nk'amadolari 10, ugiye muri trade, warangiza stop loss ukayishyira nk'ahantu kure, nk'ahantu ufite nk'amadolari 10, ugasanga ukoze order wenda na leverage nini iri hejuru cyane, ugasanga wariskinze nk'amadolari 5 kugira ngo ukorere amadolari wenda 7, cyangwa se wariskinze amadolari 10 kugira ngo ukorere wenda amadolari 30. Nabyo bibaho. Ugasanga ufite margin cyangwa ufite amadolari 10 kuri account, ugakoresha leverage nini cyane, kubera ko ushaka gukorera amafaranga wenda 30, kubera ko wagiye mu isoko ufite rya kosa rya mbere twavuze ryo gukenera amafaranga cyane, ugakoresha leverage nini. Wamara gukora leverage nini, ukinjira mu isoko wariskinze amadolari 10,
kugira ngo ukorere amadolari 30 ubone wenda amafaranga ukeneye ukavaringa cya gihombo ukeneye, ugasanga aho uri kwibaza se ntibyahitinze kuri stop loss sinabaye liquidated buse za nyungu nazibonye. Iyo trade ntuzayikore kuko izakubuza amahoro, usange umukino wa trading wo kugira ngo kuryohere uragushaririye. Ikosa rya gatatu ugomba kwirinda mu gihe ugiye gukora trading, mbere yo gukora trading, ni ugucuruza buri signal yose ubonye. Ntuzacuruze sinyare yose ubonye utabanje kwigenzurira wowe ubwawe. Nshuti yanjye, niba ushaka gukora trading by'umwuga, bigize ahantu bikuvana, bigize aho bikugeza, gerageza wige cyane technical analysis, wige kwigenzurira isoko ku giti cyawe, wige kureba uko isoko riri kugenda, aho riri kugana, icyo riraza gutanga, kugira ngo mbere yuko wenda ubona sinyare yaturutse ahantu runaka cyangwa se na signal isoko riri kukwereka, mbere yuko wenda winjira muri trade umanze ukora isesengura ryimbitse, kugira ngo mbere yo kuriskinga amafaranga yawe ushaka gushira muri trade, kubera ko ujye wibuka ko uri kuriskinga amafaranga muri trading yawe. Ujye wibuka ko ari amafaranga yawe uri gushyira muri trading yawe, umanze ukora isesengura mbere yo gushira mbere yo gukora position, atari bya bindi byo kubona wenda umuntu aguhaye signal avuze ati wenda entry price ni iyi, take profit ni iyi, stop loss ni iyi, leverage ni iyi, byose akabiguha byose icyarimwe, warangiza ugahita winjira mu isoko ntuzi ngo wariskinze amafaranga n'iki, ese witeguye kuyahomba wenda mu gihe isoko ryaba rigiye inyuma, kuko signal zose ntabwo ariko zikora 100%. Mu gihe isoko ryaba rigiye inyuma ndahomba amafaranga ngahe, mu gihe se naba nungutse ndunguka amafaranga ngahe, ese iri soko nkurikije signal mbonye iri soko koko niko riri kugenda, ese ntabwo nakerewe kwinjira mu isoko wenda ku buryo mu gihe nakinjira isoko rishobora gukora pullback. Ibyo byose ukaba ubizi, ku buryo niba umuntu aguhaye signal umanza ukagenzura ukareba ko nawe bishoboka ko wakoresha iyo signal, ukareba ko yakugirira umumaro. Guys, mwige gukora analyze ku giti cyanyu, kugira ngo hamwe na signal abandi bantu babaha, aba expert babaha, namwe mwige kuzibyaza umusaruro ariko muzigenzura, kuko bizabafasha cyane. Ikintu cya kane ugomba kwirinda mu gihe ugiye gukora trade, mbere yo gukora trade ugomba kwirinda ukabanza ukagishyira no mu mabwiriza yawe akugenga mu gihe uri gucuruza, ntugahanga amaso inyungu ngo wibagirwe igihombo. Guys, iri kosa abacuruzi benshi cyane bagitangira bararikora, ugasanga wishimiye cyane gukorera amafaranga menshi muri Forex cyangwa futures trading, hanyuma kita cyane ku nyungu ntiwite ku gihombo ushobora kugira bitewe na rya kosa rya mbere twavuze ryo gukenera amafaranga cyane, cyangwa kuba ushaka gukorera amafaranga cyane, kuba ushaka gukira vuba, kuba ushaka wenda kugura imodoka vuba, kugura n'ibindi bintu ukeneye, kuba ushaka kubigeraho vuba, ugasanga uri kwita cyane ku nyungu cyane kurusha igihombo, ugasanga uri gukoresha leverage nini, uri kuriskinga amafaranga menshi. Niba ufite ya madolari 10 nkuko nabivuze mbere, ugasanga uriskinza amadolari 10 kugira ukorere 30, hanyuma ugasanga account yawe yose mu gihe isoko rigiye mu cyerekezo utapanze, mu gihe isoko rigiye mu cyerekezo kiri opposite naho wateganyaga, ugasanga amafaranga yawe yose ahisavaho ako kanya mu bintu utateganyije, ugasanga kwihanganira igihombo birakunaniye, kubera gusa ko wifuza gukorera amafaranga menshi, kubera ko wahanze inyungu cyane, wishimiye gukorera inyungu nyinshi kuruta igihombo. Niba rero ugiye gukora trade, ita cyane kuri risk, inyungu ziziyitaho. Nicyo kintu
cy'ingenzi muri trading. Niba ugiye gukora trading ita cyane kuri risk, umenye ngo ndakoresha leverage ntoya, ndakoresha leverage ntoya itarampungabanya mu gihe wenda nabanyabuze. Wenda niba ugiye gukoresha niba ugiye ufite amadolari 10 ukavuga ngo ngiye gukoresha leverage ku buryo byibuze nda riskinga amadolari 2. Mu madolari 10 nimpomba amadolari 2, nta kibazo, wenda nshobora gukora indi trade igahita kugaruza amadolari 2. Ni ikintu cyoroshye. Niba wahombye amadolari 2 ufite amadolari 10, gukora indi trade ikaba yagarura amadolari 2, cyangwa se wariskinze idolari 1, wenda stop loss ikaba hit, igiciro kikagera kuri ya stop loss ugahomba 1, kugaruza idolari 1 ni ikintu cyoroshye. Naho waba uri wicaye ahandi utari kureba kuri chart, uba witurije udafite ubwoba ngo ese ngo igiciro nikihitinga stop loss sindahomba, udahagaritse umutima. Ni ikintu cyoroshye. Manza ugenzura umenye ngo mbese ndariskinga, nshoboye kuriskinga amafaranga ngahe. Ngiye ku giti cyanjye ushobora kuba wariskinga amadolari 2 ntibigire icyo bigutwara, it's okay. Ushobora kuba wariskinga idolari 1 ntibigire icyo bigutwara, nabyo nta kibazo. Ariko ushobora no kuba wariskinga 0.50 amasenti 50, ugasanga biraguhangayikishije. Nabwo gabanya, urebe risk ushobora kwafodinga, urebe risk ushobora kwihanganira, ntugire ikibazo. Wikwishimira gukorera amafaranga menshi, wenda urakorera uyu munsi, ejo ukongera ukayabura. Hari ukuntu umuntu atradinga uyu munsi agakorera, wenda niba yakoresha amadolari 20 agakorera andi 20 uyu munsi, hanyuma ejo ubwo yabaye amadolari 20 na yandi y'inyungu 20 yabaye 40, hanyuma ejo ya amadolari 20 akayabura na yandi 20 akayabura, ya 40 yose akayabura, agasigara ari kuri 0. Ariko hari undi muntu ukorera, niba afite amadolari 20 uyu munsi agakorera amadolari 5, ejo agakorera andi 5, ejo bundi agakorera andi 5, gutyo ejo bundi uko konte igenda ikuraga agakorera 7, agakorera 10, yariskinze 2 ku madolari 20, akariskinga amadolari 2, 3, 4, biterwa nayo yihanganira guhomba. Ariko atagiye kwifuza amafaranga menshi y'umurengera, kubera ko ari kureba ko inyungu ari nyinshi cyane, ashobora gukorera inyungu nyinshi. Icyo kintu uzacyiteho. Murabona ko musuzumye ibintu 4 byose twavuze, byose ikintu kimwe bishingiyeho, ni risk management. Risk management ni ingenzi mu gihe uri gutradinga, futures trading, forex trading. Risk management niyo nkingi igushoboza kuguma mu mwuga, kubera ko ushobora kugumana kapitale yawe. Niba watangiranye 500, wenda uyu munsi ugahomba, mu cyumweru cyose ugahomba 50,000, urumva ko ubusigaranye 450. Ariko niba watangiranye 500, ejo ugahomba 200 kubera ko wifuje guhita uyakuba 2, ejo bundi ugahita uhomba andi 200 kubera ko n'ubundi wifuje kuyakuba 2, urumva ko yagiye. Ariko niba ufite 500 ugahomba amadolari 10, 20, kubera ko wenda wifuza gukorera 40, urumva ko kuyagaruza biroroshye. No kuguma mu isoko muri kariya igihe kinini mu gihe ufite amadolari 500, urumva ko ni ibintu byoroshye. Ariko umuntu wifuza gukorera amafaranga menshi mu mwanya mutoya, biragoye cyane ko yaguma muri forex and futures trading. Guys, mubyiteho. Risk management ni ingenzi. Utaramenya byinshi kuri trading, hari link iri muri description ya WhatsApp kugira ngo ujoininge group yacu ya WhatsApp, hanyuma umenye byinshi kubijyanye na trading, umenye byinshi kubijyanye na futures trading,
nje niyo nkunda cyane, niyo nkora crypto futures trading, umenye byinshi kuri cryptocurrency. Hari link iri muri description, uyigeho ujoininge abandi bashoramari bakora ibijyanye na cryptocurrency. Murakoze cyane, umwaka mushya nizere ko mwawutangiye neza kandi muzawusoze neza.